I deem it as my pleasure and a privilege to welcome this August gathering on this auspicious occasion, strengthening global ties. Our chief guest, Mr. Saravana Kumaravasagam, the Consulate General of Malaysia, along with Mr. Vishnu, the visa officer from the Malaysian Embassy, our beloved chairman, Dr. Bhuminathan, Amirta Group of Institutions, Mr. K. Kalayasan, the chairman, Future Dreams Academy, Malaysia, Mr. Jay Nanak Singh, the Chief Executive Officer, Future Dreams Academy, Malaysia, Mr. Ranjit Singh, fondly called as Mike, Senior Sales Advisor, Trust Call Malaysia, Mr. Indri Kumar Somasundaram, Regional Business Head, Retail Business Securities, Mrs. Banu, the COO, Dr. Surin, the Dean of this college, invited guests, friends from the media, and my dear students. Let me wholeheartedly welcome you all for this wonderful occasion. I will not call this as a meeting, rather it is a ceremony, strengthening the ties between India and Malaysia. I very recently took over as the executive director here. I already had close ties with Malaysia, where I have been frequently traveling to Malaysia, but after coming here, I understood our Chennais Amirta is deeply rooted with Malaysia. The relationship is so strong, which I understood. In fact, yesterday, I even witnessed another happy occasion, signing an MOU with global partners like Nepal, Sri Lanka, and I am delighted my students are even embarking on an internship to New Zealand and as far as France. So this indicates that Chennai Amirtas, it's not only into the presence is in pan-India, we are strengthening our ties in the neighboring countries and we are growing global. Today, as we say in the aviation industry, we have wings, we are spreading our wings across. And today, this occasion marks with another important memory. Our chief guest, Mr. Saravana Kumaravasagam, the Consulate General of Malaysia. Sir, your presence makes a difference. In fact, this proves that the diplomatic relationship between India and Malaysia is so strong, and definitely your presence is going to strengthen our relationship with Americas. Our chairman, Mr. Bhuminathan, is a great visionary and he is steering the entire group, and I have seen we are growing in leaps and bounds, and the days are not very far when we are going to proudly announce India is going to have one of the best aviation colleges, which is none other than Chennai's Amirta. We are already opening branches in different parts of India, and I am sure already our existence is going to be our presence in Malaysia as well, and few more countries very soon. Today, as we say, the Chennai Amirtas, we are working hardly to bring all the students to place them globally. In fact, how many colleges can give this kind of opportunity? But what we say, we practice. You have been witnessing in the last 2-3 days that it's happening.
Dear students, you are all lucky one to be a part of Chennai Amirtas, and I am sure very soon you will be placed somewhere globally. And when it comes to aviation industry, the global, it's very, very small. It's very, very small. Wherever you see an airport, wherever you see an aircraft, then there is a job for you. And definitely, as I have taken over as an executive director, I will ensure that before you leave the campus, you are going to become industry fit. You will be cherry picked by the airlines. We will provide whatever the add-on courses which will make you industry fit. Everything you will be witnessing on this happy occasion. Let me once again welcome each and everyone present here for this strengthening global ties. I am really delighted, and I am sure this is going to be the beginning, and we will go long and holding hands together. Thank you so much. Thank you, one and all. Mr. Vishnu, thank you very much for being with us. And then Mr. Sachi Kumar, Mr. Ranjit Singh, Mr. Indra Kumar, Mr. Jainal Singh, Simranjit Kaur, our CEO, Bhanumati Madam, Dean Sir, and Indra Sir for the arrangement of the media. Thank you very much. Padmavati also have to tell this time. Okay, Balaji Sir, thank you very much for arranging everything. All right, Dean Sir, please sit down. Okay, today's function is mainly we invite our Consul General to be here to visit our college, to see the facilities, and he was very impressed, and I want to thank him because to smoothen the ties between India and Malaysia. All right, Chennai Amirta, as you know, we are growing not only in Chennai, we are opening in Delhi, Cochin, and everywhere. So their part plays a big role in the student exchange, student internship, student traveling to Malaysia. We need the assistance. அதனால தான் இந்த நிகழ்வு ரொம்ப சந்தோஷமான நிகழ்வு. அவர் வந்தது நம்மளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஓகே, ப்ரெஸ் இது வந்து முக்கியமாக நீங்கள் வெளிப்படையாக you must put in the media, especially broadcast media, print media. I have social media influencers here. All right, you all play a big role. ஸோ இந்த விஷயம் வந்துட்டு நீங்கள் தான் வெளிப்படையாக வெளியாக்கணும். அதை ரொம்ப தெளிவாக செய்யுங்க. இது வந்து ஒப்பந்தம் ஏன்னா சென்னை அமிர்தாவுக்கும் நம்ம மாணவர்களுக்கும் மலேசியாவில் வந்து இப்போ ஒரு 200-300 பேர் போயிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் அடுத்த வருஷத்துக்கு 1000 பேர் போகிறாங்க. ஸோ அதனால் இந்த ஒப்பந்தம் ரொம்ப முக்கியம் நம்மளுக்கு. தேங்க்யூ வெரி மச். Thank you, sir. I now invite Mr. Ranjit Singh. Bhuminathan, Mr. Kalai, Ms. Maru, and the faculty members, Mr. Dr. Balaji, and the students for having me here for the last few days, just to give a small talk, a speech about aviation and the importance of the aviation. I went to around the classes, I went to see the teachers. I think the facility that is here is up to world-class standard, and it has the capability to even grow more. So I believe that more good things are coming and opportunities for the next generation of aviators are bright, especially in India. Thank you very much. Something special. ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் சென்னை அமிர்தாவுக்கும் மலேசியாவுக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு தொப்புள் கொடி உறவு மாதிரி நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் இருந்தே 2010 இருந்தே சென்னை அமிர்தாவுக்கும் மலேசியாவுக்கும் ஒரு ரொம்ப நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு. எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டத்தட்ட 31,651 பேர் வேரியஸ் கண்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணாலும் கூட மலேசியாவில் போய் ஒர்க் பண்ணுறத அவங்க ரொம்ப பெருமையாகவும் ஒரு செகண்ட் ஹோம் மாதிரியும் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நினைக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஆரம்பத்தில் இருந்தே மலேசியாவோட நமக்கு ரொம்ப நெருங்கிய ஒரு சம்பந்தம் உண்டு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்க எவ்ரி இயர் நம்ம கலையரசன் சார் சொன்ன மாதிரி மினிமம் ஒரு 300 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் to 500 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மலேசியாவில் 6 months இன்டர்ன்ஷிப்புக்கு போயிட்டு இருக்காங்க. அதே மாதிரி எஜுகேஷனல் டூர் போகிறாங்க. வேரியஸ் ஹையர் எஜுகேஷனுக்காக வேரியஸ் யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கிறாங்க. லைக் OEM யூனிவர்சிட்டிலேருந்து ஆரம்பித்து டெய்லர்ஸ் இந்த மாதிரியான வேரியஸ் யூனிவர்சிட்டியில். அதில் இன்னையோடைய ஈவெண்ட்டோடைய மிகப்பெரிய ஹைலைட் வந்து நம்ம கவுன்சில் ஜெனரல் ஆஃப் மலேசியா சரவணகுமார் சார், குமாரவாசகம் சார் இங்கே இருக்கிறதோடைய பெரிய பியூட்டி.
இனிமேல் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு மலேசியாவில் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ரெஸ்பான்ஸை விட இனிமேல் ரொம்ப ஃபாஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் உளமாற நம்புகிறேன். ஏன்னு கேட்டால் ஒரு மலேசிய கவர்மெண்ட்டே நேராக வந்தது மாதிரி நம்மளுடைய கன்சுலேட் ஜெனரல் ஆஃப் மலேசியா இங்கே நேராக வந்திருக்கிறது. ஸோ சார் மூலமாக இன்னும் நிறையா பேருக்கு, பல்லாயிரக்கணக்கான பேருக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்க இருக்குது. அந்த வாய்ப்பை நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இங்கே இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஏவியேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆகட்டும், ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆகட்டும், நர்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆகட்டும், எதிர்காலத்தில் வரக்கூடிய லாஜிஸ்டிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆகட்டும், எல்லாருமே இந்த வாய்ப்பை ரொம்ப சரியாக பயன்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கிறது எதிர்பார்ப்பு. நம்ம சரவணகுமார் சாரை பற்றி நிறைய சொல்லலாம். அதாவது கவுன்சிலேட் ஜெனரல்லையே, கவுன்சில் ஜெனரலாக ஒரு கண்ட்ரிக்கு இருக்கிறதே ஒரு பெரிய கொடுப்பனை, பெரிய கிஃப்ட்டு, ஒரு ஹீரோ, அந்த கண்ட்ரியோடைய ஒரு மிகப்பெரிய ஒன் ஆஃப் த ஹீரோ. அதில் சாரை பற்றி ஸ்பெஷலாக சொல்லணும்னா, ஒரு இந்தியன் கவுன்சிலேட் ஜெனரல் ஆஃப் மலேசியாவில் இருக்கிறது நமக்கெல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய பெருமை. அதில் இன்னொரு பெரிய ஹைலைட் என்னன்னா, ஒரே போஸ்டில் ஒரு வருஷம் இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஆனால் 4 இயர்ஸாக சாரோடைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்க, சார் கவுன்சிலேட் ஜெனரல் ஆஃப் மலேசியாவா 4 இயர்ஸ் அந்த இதில் பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. நிறைய பேரை வாய்ப்பை கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. நேற்று நான் சார்ட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சொன்னாங்க, கடவுள் நமக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்துருக்கிறாரு, அந்த வாய்ப்பை நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எந்த ஒரு பலனையும் எதிர்பார்க்காம நிறைய பேருக்கு நல்லது பண்ணணும் சார் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதே சார் உங்களுடைய நோக்கம் என்னவோ அதே நோக்கம்தான் சென்னை அமிர்தாவுடைய நோக்கம். நீ மற்றவங்கெல்லாம் மற்ற காலேஜில் எல்லாம் ரொம்ப பிரில்லியன்ட் ஸ்டூடெண்ட்டை எடுக்கிறாங்க. எடுக்கும்போது 90%, 95% மார்க் இருந்தால் தான் அட்மிஷனே கிடைக்கும். வித் டொனேஷனோட என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டால் அட்மிஷன் எடுக்கிறாங்க. ஆனால் சென்னை அமிர்தா இது வரைக்கும் ஒருத்தர்கிட்ட கூட ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் ஆகட்டும், ஏவியேஷன் ஆகட்டும், ஒரு பைசா கூட டொனேஷன் வாங்கினது இல்லை. நம்பர் 1. இது நம்ம ஸ்டூடெண்டே சாட்சி இங்கே இருக்கிறவங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்க, ஆவரேஜாக அவங்க மார்க் இருந்தால் கூட அவங்க ஆவரேஜாக ஆர்டினரியாக இருக்கிறவங்கள எக்ஸ்ட்ரானரியாக மாற்றுறது தான் நம்ம சென்னை அமிர்தாவுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி. ஸோ அப்படி எக்ஸ்ட்ரானரி ஸ்டூடெண்ட்டாக மாறுறதுக்கு கவுன்சில் ஜெனரல் ஆஃப் மலேசியா மாதிரி சரவணகுமார் சார் மாதிரியான ஆளுமையோட ஹெல்ப் இருக்கும் பட்சத்தில் நாம் இது வரைக்கும் எஸ்கலேட்டரில் போயிட்டு இருந்தோம். சாரோடைய ஹெல்ப்புக்கு அப்புறம் இனிமேல் லிஃப்டில் போக வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறதுல மாற்று கருத்து இல்லை. கண்டிப்பாக ஏன் சார் இவ்வளோ லேட்டாக என்னை வந்து அப்ரோச் பண்ணீங்கன்னு கேட்டாங்க. நல்ல கேள்வி. ஆக்சுவலாக ஏன் இவ்வளோ லேட்டாக என்னை வந்து பார்த்தீங்க அப்படிங்கிறது நான் அதுக்கு என்ன பதில் சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறீங்க? இல்லை, இப்போவாது வந்து பார்த்துட்டோம் சார். ஸோ அதனால் ஹியர் ஆஃப்டர் எங்களுடைய க்ரோத் கண்டிப்பாக வேறு லெவலில் இருக்கும் அப்படின்னு நான் சார்கிட்ட சொன்னேன். ஸோ அதே மாதிரி இந்த இடத்துல பொதுவாக ஒருத்தருக்கு விசா கிடைக்கிறதுங்கிறது அவ்வளோ ஈஸியான விஷயமே இல்லை. ஏன்னா இன்றைக்கி கூட பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் லண்டன் விசாவுக்காக 15-20 நாளாக போராடுறாரு. இன்னும் லண்டன் விசா அவருக்கு கிடைக்கல. ஏன்னா அவர் என் கூட சேர்ந்து லண்டன் வரணும். இப்போ வரைக்கும் அந்த விசா கிடைக்கல. ஸோ அந்த விசா அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கனவு, பெரிய ஒரு எதிர்பார்ப்பு. அந்த விசா ப்ராசஸை ரொம்ப எளிமைப்படுத்துறதுக்கான பவர் கடவுள் ஒருத்தர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா கன்சுலேட் ஜெனரல் ஆஃப் மலேசியா கண்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மதிப்புக்குரிய விஷ்ணு சார். ஸோ இந்த 2 பேருமே இங்கே சாருடைய டைரக்ஷன் இருக்கிறதுனால நான் ஏற்கனவே சிம்பிளாக சொன்னது மாதிரி இதுவரைக்கும் நம்ம எஸ்கலேட்டில் போய் மற்ற காலேஜில் படிக்கும் போதெல்லாம் நடந்து வர்றாங்க, நம்ம எஸ்கலேட்டில் போயிட்டு இருந்தோம். ஹியர் ஆஃப்டர் கண்டிப்பாக நம்ம கவுன்சில் ஜெனரல் ஆஃப் மலேசியாவோட சாரோடைய ஹெல்ப் மூலமாக இனிமேல் நம்ம லிஃப்டில் போக வாய்ப்பு இருக்குது. அந்த வாய்ப்பை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக பயன்படுத்தணும். இங்கே இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் நான் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்லிக்கிறேன். நீங்கள் இந்தியாவில் இருந்து படிக்கிறது ஒரு விதம். உங்கள் லைஃப்பில் ஒரே ஒரு தடவை படிச்சுட்டு இருக்கும்போதே, படித்து முடிச்சதுக்கப்புறம் இல்லை, படிச்சுட்டு இருக்கும்போதே நீங்கள் ஒரு தடவை ஃபாரின் போயிட்டு வந்துட்டீங்கன்னா, அது மலேசியாவாக இருக்கலாம், சிங்கப்பூராக இருக்கலாம், துபாயாக இருக்கலாம், யூகேயாக இருக்கலாம், யூரோப்பாக இருக்கலாம், யூஎஸ்ஆ இருக்கலாம், முக்கியமாக மலேசியா. நீங்கள் ஒரு தடவை ஃபாரின் போயிட்டு வந்துட்டீங்கன்னா உங்கள் லைஃபே, எழுதி வச்சுக்கோங்க, உங்கள் லைஃபே வேறு மாதிரி மாறும். எந்த அளவு மாறும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க, உங்களுக்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய தொடர்பு, அங்கே கிடைக்கக்கூடிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அந்த என்வரான்மெண்ட் மக்களை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு மனசுக்குள்ளே வரக்கூடிய அந்த ஒரு வேகம், இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் லைஃப்பில் உங்களை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகும். என்னுடைய ஃப்ரெண்டு ஜெய்சிங் சாரே சொல்லுவார், அடிக்கடி சொல்லுவார், சார் நீங்கள் மந்த்லி ஒன்ஸாவது ஒரு அப்ராடுக்கு நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லுவார். ஏன் அப்படின்னு கேட்டால், ஒரு தடவை அப்ராட் போயிட்டு வந்துட்டோம்னா டிஃப்ரெண்ட் தாட், டிஃப்ரெண்ட் ஐடியா, டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸிக்யூஷன், டிஃப்ரெண்ட் லெவல் ஆஃப் பீப்புளை மீட் பண்ணும்போது உங்கள் லைஃப்பில் நிறைய சேஞ்சஸ் பாசிட்டிவாக மாறுறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையா உண்டு. ஸோ என்னுடைய ஹம்பிள்
சஜஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டால், நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு லைஃப்பில் ஒரு தடவையாவது படிச்சுட்டு இருக்கும்போதே நீங்கள் மலேசியா போகணும் சார், நாங்கள் ரெடி தான் சார், விசா கொடுப்பாங்களா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறது நல்லா தெரியுது. ஸோ கண்டிப்பாக சென்னை சம்ராவில் இருக்கிறதுனால இன்டர்ன்ஷிப்புக்கு போகிறதா பெஸ்ட்டு 6 மாதம், இல்லைன்னா ஒரு எஜுகேஷனல் டூர், அதாவது ஒரு 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 1 வீக் மட்டும் ஃபாரினை சுற்றி பார்க்கறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு நம்ம கலை சார் மூலமாக, ஜெய்சிங் சார் மூலமாக உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும். 1 வீக் நீங்கள் மலேசியாவை சுற்றி பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா உங்கள் லைஃப்பில் நிறைய மாற்றங்கள், நல்ல மாற்றங்கள் நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது. இது எப்படி உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா, திருப்பதி எல்லாரும் போவாங்க. ஏன் போவாங்கன்னா, திருப்பதி போயிட்டு வந்தாலே எப்போ சொல்றீங்க சொல்லியிருப்பாங்க, திருப்பம் வரும், கண்டிப்பாக பாசிட்டிவான திருப்பம் வரும் அப்படிங்கிறது அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை. அதை விட பெரிய திருப்பம் நீங்கள் ஃபாரின் போயிட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வரும். ஸோ அந்த வாய்ப்பை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும், கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கணும். சார்ட்ட ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்ன, கவுன்சில் ஜெனரல்கிட்ட நிறைய நாள் பழகிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கல, ரொம்ப ஷார்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் டைம் தான் கிடைச்சிது. அந்த குறிப்பிட்ட டயத்துலேயே சாரோட பழகின ஆட்டோகிராஃப் நீங்கள் படம் பார்த்துருப்பீங்க. அது மாதிரி சாரோட பழகின ஃப்ரெண்ட்ஸோட சார் வந்து அப்படி ஒரு ஐக்கியமாகி, அப்படி ஒரு க்ளோஸ் ஆகி, எனக்கு ஒரு ஆசை இருந்துச்சு சார், சார் மாதிரி நானும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட எல்லாம் ஒரு மீட் வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு சாரோடைய அந்த ஒரு இன்வால்மெண்ட். அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னாக்க கவுன்சில் ஜெனரல்லையே கரப்ஷன் இல்லாத முழுக்க மலேசியாவுடைய டெவலப்மெண்ட்டுக்காகவே முழுக்க அதில் இந்தியன்ஸை வேற லெவலில் டெவலப் பண்ணுறதுக்கான ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிற பர்சனாக ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பர்சன் நம்ம சரவண குமாரவாசகம் சார். அண்ட் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ சார். ஆக்சுவலி எங்களுக்கு எங்கே பெரிய சந்தோஷம் அப்படின்னு கேட்டால், நீங்கள் கவுன்சில் ஜெனரலாக இருக்கும்போது நாங்கள் இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறதுல எங்களுக்குலாம் ரொம்ப பெருமை. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மொமெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணிக்கணும். நாங்கள் எவ்வளோதான் வாய்ப்பை க்ரியேட் பண்ணாலும் கூட இதை யார் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்களோ அவங்க லைஃப்பில் அடுத்த உயரத்துக்கு போவாங்க. பொதுவாக ஒரு கவுன்சில் ஜெனரல் வந்து நேரடியாக ஒரு காலேஜுக்கு வர்றதுங்கிறது அவ்வளோ ஈஸியான விஷயம் இல்லை. ஏன்னு கேட்டால் அவங்களுக்கு ஒரு கவர்மெண்ட்டே ரன் பண்ணுறக்கூடிய பவர். இங்கே ஒரு மினிஸ்டர் யாராவது வந்தாலும் கூட மலேசியாவிலேருந்து சாருக்கு இன்டிமேட் பண்ணிட்டு தான் வரணும். அந்த அளவுக்கு பவர் இருக்கக்கூடிய கவுன்சில் ஜெனரல் நேராக உங்களை பார்க்கறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. நீங்கள் அந்த வாய்ப்பை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டால், இந்த வித்தின் ஒரு 6 months 1 yearக்குள்ளேயே ஃபாரின் கண்ட்ரி நீங்கள் சென்னை சம்பிரதாயில் படிக்கும் போதே விசிட் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் இந்த எஃபர்ட்டை ஏற்படுத்துனதுக்கு எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்கும். வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்திக்கிங்க. ஸோ இவ்வளோ பெரிய ஈவெண்ட்டை இங்கே வர்றதுக்கு காரணமாக இருந்த மதிப்புக்குரிய கலையரசன் சார், ஜெயநாதன் சார், முக்கியமாக சசிகுமார் சார். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னாக்க நம்ம கவுன்சில் ஜெனரலோடைய திக்கஸ்ட் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு சசிகுமார் சார் அண்ட் இந்திரா குமார் சார். இவங்களாக தான் இன்றைக்கி இவ்வளோ பெரிய நெட்வொர்க் சேர்ந்து தான் உங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுக்குறாங்க. இது ஈஸி கிடையாது. இந்த ஒரு வாய்ப்பை கிரியேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு கேட்டால் லாட் ஆஃப் எஃபர்ட் பின்னாடி இருக்குது. சாரை வந்து போய் நாம் வந்து மலேசியன் கவுன்சில் ஜெனரலில் போய் பார்க்கணுன்னா அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கணும், ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க பிஏ வந்து அப்பாயின்மெண்ட் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் சார் 1 நிமிஷம் அப்பாயின்மெண்ட் அப்படின்னு மேபி சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்படிப்பட்ட பர்சனாலிட்டி நமக்காக நேரம் வந்துருக்குறாங்க. எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டால், மலேசியா அண்ட் இந்தியாவுக்கு இருக்கக்கூடிய பெரிய தொடர்பை இன்னும் வலுப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. ஏற்கனவே சென்னை சம்பிரதாயம் இந்தியாவில் நம்பர் 1 காலேஜாக இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் நேத்தோடைய ஈவெண்ட் மூலமாக இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வந்து இங்கே படிக்க போகிறாங்க. அந்த வரிசையில் மலேசியா அண்டு இந்தியாவுக்கு இடையில எவ்வளோ நட்புணர்வு இருக்கோ அதே மாதிரி நம்ம பிஎம் கூட ரீசெண்டாக மலேசியாவுக்கு போயிருந்தாங்க. இங்கே நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் மலேசிய பிரதமர் வாழ்த்து சொல்கிறாங்க. சிஎம் சார் விஜய் சார் பதவியேற்றது கூட மலேசியாவிலேருந்து வாழ்த்து செய்தி பிரைம் மினிஸ்டர்லேருந்து வந்தது. ஸோ அது மாதிரி இங்கே எந்த நல்ல நிகழ்வு நடந்தாலும் மலேசியா தான் முதல் கண்ட்ரியாக வாழ்த்து சொல்கிறதுலேருந்து இருக்குது, வெல்கம் பண்ணுறது இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த வாய்ப்பை நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எஃபெக்டிவாக பயன்படுத்திக்கிட்டாங்க அப்படின்னாக்க அதனுடைய பெருமை எங்கள் எல்லாரையும் போய் சேரும். முக்கியமாக இவ்வளோ பெரிய பிஸிக்கு இடையிலையும் நமக்காக வந்திருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய கவுன்சில் ஜெனரல் ஆஃப் மலேசியா குமாரவாசகம் சாருக்கு என்னுடைய தரம் தாழ்ந்த வாழ்த்துக்கள். சார் மூலமாக நம்மளுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நிறைய நல்லது நடக்கணும் எல்லா ஆண்டவனை நான் வேண்டி கேட்டுக்கிட்டு, அவருடைய அந்த எஃபெக்டிவான ஸ்பீச்சுக்காகவும் அவருடைய உடனடியான அடுத்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு செய்யக்கூடிய பல நல்ல விஷயங்களையும் எதிர்பார்த்து, உங்களுடைய இந்த ப்ரெசன்ஸ் சார் எங்களை மிகப்பெரிய உத்வேகத்தை கிரியேட் பண்ணியிருக்கு. தேங்க்யூ வெரி மச் சார் ஃபார் யுவர் ஒண்டர்ஃபுல் ப்ரெசன்ஸ். தேங்க்யூ.
to Mr. Bhuminathan, Chairman of Chennai Amirta's Group of Institutions, to CEO Mr. Future Dreams, Mr. Kalai, Dr. Balaji, Executive Director, Mr. Sasi Kumar, Mr. Endar Kumar, Mr. Mr. Jay, and Mr. Vishnu, the Immigration Attaché of the Consulate. Good evening to everyone, and Vanakkam, and Salam Sejahtera and Salam Malaysia Madani. First of all, I'd like to thank Mr. Bhuminathan and his business partners for giving me the privilege to be here today, and with the hospitality accorded. Thank you since yesterday. And as what reflection of Mr. Bhuminathan said, it's actually with a high note what he's trying to portray there. But nevertheless, what he said is a lot of good things, positive words. And nothing wrong to say, good words, good things about how we're going to do things, On that note, as you all know, I can speak Tamil, but I use English in between. I try to use Tamil. Okay. Yes, I've been since 4 years, and the reason I asked the question why they didn't come here, because since I arrived here in 2022, I've been one of the first aspects I look at is see our tourism arrivals from India to Malaysia is ever growing. That is not an issue. So we just have to plus it up, the thing. Another thing is student enrollment. When I came here, I noticed there was a kind of stagnation post-COVID. It's just hovering around a figure of 3,000 Indians going there on average in a year from 2002. So we devised a plan with the presence of Education Malaysia Global Services to link up with institutions here, especially colleges, high schools, secondary schools, and we have so many programs run for the past 3 years. And in current year, what we see is we have increased the student enrollment now up to 8,000 people. 8,000 Indians are already, and the figures already from 3,000, it has went up to 8,000. I'm sure some of Amirta students is part of it because it comes from ENGS statistics. But what I can assure is to the students here, Malaysia is a truly Asia, and we are currently, you can know, Malaysia is running Visit Malaysia here, and we are having visa-free period until until December 2027. So he has said many students like to, he has called many students to travel to Malaysia overseas, to see what they offer there, and this offers a very good chance for you all because the visa is free, no need to pay. You just have to carry a passport, purchase a ticket, and have a hotel booking. And Malaysia has kind of reasonably priced destinations, and you can anytime travel to Malaysia. Okay, so as we have made such a effort to make it easy. So students of the colleges here take that opportunity until end of next year. Try to visit Malaysia, various destinations, and I've been telling the students here, okay, go to Malaysia. What you can see is Malaysia as a 7% Indian population, or about 7%, and Chinese about 23%. Rest Malays and the indigenous people of Sabah Sarawak. So you will see that everywhere you go to Kuala Lumpur, Malacca, Penang, Johor, on the west coast, you will see everywhere. You will get adapted so easily because everywhere you go, people speak Tamil, English, and for Indian diaspora, they have people who can speak Malayalam, Telugu, Punjabi, wherever you go, people are talking all this. Tamil is widely spoken. இங்கேயும் இங்கே வந்து பிரியாணி சாப்பாடு, இலை சாப்பாடு எல்லாம் வந்து உங்கள் இட்லி, தோசை, உங்களுக்கு எந்த கோயிலில் என்ன மாதிரி
what time Murugan Koil or whatever temples is there for you. Muslims everywhere got mosque, Christians church, every religion is widely practiced there. It's a multiracial, racial society. So that touching on Malaysia, that's why I'm touching on Malaysia. Offers a very good destination for higher education. It's a value for money, and more and more institutions in India are looking at to have collaboration with the Malaysian colleges nowadays. I'm receiving almost every, while I'm talking here, there's a collaborator calling me, education collaborator. He wants to meet me since yesterday. So just checking with me, time. And I visited so many colleges from Coimbatore, Tiruchi, Bangalore, Hyderabad, Vijayawada, everywhere Malaysian, Kerala, they have collaboration. And Chennai, particularly institutions here like Amirta, you can name it, all the private colleges, Anna University, all recently Anna University had a big collaboration with University Technology Petronas. Okay, they have signed an MOU to send mechanical engineering students specializing in oil and gas. So UTP is one of the foremost in the world nowadays for oil and gas technology. So they're going for 6 months elective subject to do theory as well as practical, because UTP is known for practical experience on oil and gas. So Anna University is such a prestigious for engineering field, and they find that that's very useful that to go to UTP and to send their students. So the collaboration is going to build from there. So there are many institutions, like in Vijayawada, KL University with University Malaya, they are looking at new battery technology. They already start a lab in University Malaya plus in Vijayawada, high-tech lab, a collaboration of 5 lecturers, research work, and they are looking at gel batteries. That means handphone batteries nowadays made of solid, but in the future it's going to become a solid state. That means it's a flaccid battery. It's a plasma, like it is flaccid packed, so that the handphone can become even thinner and lighter. So there are so many things developing. Recently, Coimbatore Kumaravasagam College, they had a benchmarking session with the Malaysian Polytechnic in Shalam. It's very interesting. Out of that collaboration, I was there. And from the benchmarking, each of them identified their strength and weakness. And then, this institution can share the weakness. For the weaknesses, the strength they have, they can share it with the weakness of the other institutions. So when they have the benchmarking, they were able to identify that what weakness they have, what strength they have, Malaysia, what weakness they have against the Indian institutions, and compare and merge and see how they can work together in areas and build from there. So these are some of the initiatives we are undertaking in South India, and of course on the facilitation for students' mobility to Malaysia, we are ever ready to assist students, because for us it matters. Not only we welcome you all, it's good for both economies. I always tell institutions here, I don't not only tell them, okay, you send your student to Malaysia, one way, but what about institutions here? They also must make money. It should not be one way, right? So always I tell both sides, try to find common areas, where both sides should look at quality aspects, student exchange. If students go there, maybe the lecturers from there can come here again, some kind of collaboration, research collaboration. And Malaysian students also should be made to come here and again the insightful in what's happening in India currently. India is nevertheless, it is also, you can see, just now I was talking, what I'm really, I can see the Indian government led by Prime Minister Modi, see how wonderfully they have come out of this, this current situation in Straits, how much, what's happening in the Middle East. So I notice India is a country that maneuvered that issue so well, and today the gas supply has fully recovered.
It's 1.4 billion people. Malaysia is only handling 30 million people, and we are struggling with our oil. It's a fuel supply. But how India? It's not easy. America can be developed 50 million people only. But a country like India and China, they have to take care of 1.5 billion stakeholders. And one prime minister is handling and making the country stable and make sure the supply. You see, the vehicles, everything moves around, and you get electricity. You have to make sure the fuel for cooking. It's not easy job. But the current government, I can see the world can learn lesson. That is what I tell my country people: don't take India for granted nowadays. Don't you just many say India is a LDC country. They have a lot of this food poisoning issue, water not clean, this and that. It is there, but generally it is improving. I have colleagues, Malay people in my institution. In my consulate. When they came here, they had a very low. China is considered hardship posting for us. Hardship. Okay, categorize the hardship. One reason, you see, hardship means one reason is it's within the Pakistan's missile range. You see, that's one reason they consider. Because in the event of war, we are in the range of missile range, and we have a nuclear plant here. Electricity producing nuclear plant nearby. So this is still high risk. That's one thing they consider. So these are things we look at it. Okay, but nevertheless, when they come here after seeing what's there, of course it's a food heaven, shopping heaven. And the people, most of all the people are very kind people, very easy to interact with, and if you talk to them properly, they are very, very kind, and they give you good response, very polite in the language, the way they treat the foreigners, very forthcoming. So these are things. So I always tell the thing, I want more Malaysians, especially the Chinese and Chinese and Malays to come here. Students to come and see the institutions here and learn one or two things about what's happening there, as much as Indian students go to a more higher developed country such as Malaysia. Another thing I like to share is, of course, Malaysia, when it comes to aviation, we are pioneers in many ways. Because our KLIA, Kuala Lumpur International Airport, it was built in the late 90s. When it was built, it was one of the best airports in the world, at least for 10 years. And based on that model, you can see the airport in Hyderabad, okay, Kepi Gowda Airport, was built based on consultancy by Malaysian Airports Berhad. At that time, the CM, Mr. Thiru Chandrababu Naidu, he had hired the consultants to go there to study and give the proper advisory, and the project management was done in cooperation with Malaysian Airport Berhad. Okay, you go to Bangalore. Bangalore also as an element of Malaysian airport system operation. Okay, so you can see in the region, I'm not boosting, but these are comparison. When Malaysia build the thing, then you can see Thailand build Saravana. Then in Singapore, they expanded the terminals aggressively. Of course, Malaysia has built now, and we are at the stage the airport is running, but the other airports are already coming up after seeing what is happening in Malaysia. The effect of it. Okay, so Indigo, you can see Indigo. The Indigo services of wheelchairing the old age people, this handicapped people, system, everything. Actually, it's copied from Malaysian experience. How Malaysia managed those services in airports. So they learn it, they expand it. Low cost model, Asia came here. They actually get that open knowledge how a low cost air can operate. In aviation industry like Indigo, copied, formed, and look at Indigo now. They have copied almost, it's open end knowledge, so anyone can take it, there's no harm. But who actually started it, from where it came, So Asia gave that knowledge. How airlines operate at a low cost. Because before that, all are premium, this can be done, this cost, that cost. But they managed to make people think how to reduce the cost and still operate the airport. And look at the model, Indigo. It's expanding so vast. So there's an opportunity there for you all to serve aviation industry
in India is going to grow. Okay, airports going to be built, more aircrafts going to come. They have ordered Indigo and not Air India. I think they all have big orders in aircraft. So only that geopolitical thing is slowing down the process. But in future, once the geopolitical situation, they say this recovery will take another 3 to 4 years. Let's say next 3 years is a bit slow down. But the future will be bright. Let's say from 2029, 2030 onwards. So the aviation, because travel industry is going to have a boom. And you see with the advent of AI, humans or people might have less work to do, more time to travel. So you will be working less, have high salary, don't know what to do, but you have opportunity to do a lot of maybe second income, travel around the world, doing blogging, doing YouTube, and getting side income, while doing one job. Maybe you are joining the aviation industry, you become air stewardess. So in between, you work less, you get money, good money. In between, you have opportunity to see the world. Okay, so the AI will make all this thing, boom. You see, people will tell AI is going to take away job, but I don't see it that way. It's going to complement our human way of life. It's going to make it more advanced, and we're going to have more time to do more productive things. And you are the Generation Z and millennials. Okay, so I wish that with working with Chennai Amirtas on our consulate side, we have open to assist colleges like this that is benefiting Malaysia and also India. Okay, so in terms of regulatory works like visa, any issues, I brought my immigration attaché, so I link it with your corporate or the visa processing officers. They can always have a link, and drop by to the office and bring them. Of course, you have to do work at once. If you have any problem, send the list early, get the thing done. All this thing, I leave it to you all, how you all work. But we work within the context of professionalism to smoothen the process, to make sure there's no bottleneck and meet your deadlines. All these things we can come in and facilitate with our service providers. That's why we are here. That will contribute to development between Amirtas and Malaysian business entity, indirectly lead to growth in bilateral relations when it comes to trade. Okay, so these are some of the aspects I like to share. And undergraduates, I don't call you students, you are undergraduates, UG students, make the opportunity to travel to Malaysia. Malaysia is a low-cost destination. Not say low-cost, it's reasonably cost destination, and it's a safe country for women to travel. Our safety standard is very high. A woman at 10 o'clock or middle of the night can easily go out in Kuala Lumpur, and you can finish. You can just have a drink and walk around. Have something to do. Then you can come back. There's nobody will do any harm to you. When it comes to security for women, Malaysia offers some of the best place to tourists to come or foreigners to come and have a good experience. Okay, so these are some of the things I'd like to share with you all today. And I give a word at Mr. Bhuminathan said. I try to stand up to what I said is quite a tall order, but we will try to do the best in order to contribute to the growth of collaboration that is happening between Chennai Amirtas and also with Dato' Khalil Artisan's company in Malaysia and his partners. So with their vision to have the 1,000 students to go, let us wish them all the best. I'd like to on behalf of Consulate, wish them all the best. And again, I'd like to take this opportunity to wish all the students here all the best in your endeavor. Study well, okay, focused, and then do well in your studies and learn as much as possible and succeed in life. At the same time, for the college, I'd like to thank them for inviting me and giving me such a wonderful moment and hospitality to be here today. Thank you so much, and all are welcome. Thank you. Beautifully crafted.
The beautifully crafted Tanjavur temple gopuram, symbolizing the architectural brilliance and spiritual heritage of Tamil Nadu. And also a small gift for a token of appreciation. A surprise gift which was taken today. We thank you, sir, for honoring the event. Next, we'll be honoring Mr. N. Kumar, sir, founder and CEO of Perfecta Malaysia. With a traditional shawl and a memento. We are also honoring him with a replica of Valvar Kotam, which stands as a tribute to timeless wisdom of the great Tamil poet Thiruvalluvar, a small token of love. Thank you, sir, for honoring us with your presence. Next, we'd like to honor Mr. Indra Kumar Somasundaram, Regional Business Head of Afrin Hong Investment Bank, with a shawl memento. And the Gopuram. Thank you, sir, for your presence. Thank you. Happy evening. Students, I request you all to maintain silence. ஹாப்பி ஈவினிங். இன்றைக்கி ஒரு சென்னை சம்பிரதாய ஹிஸ்ட்ரியில் ஒன் ஆஃப் த கோல்டன் மொமெண்ட்ஸ் எப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க, நம்மளுடைய மலேசியன் கவுன்சில் ஜெனரல் மதிப்புக்குரிய சரவணகுமார் குமாரவாசகம் சார் நேரடியாக சென்னை சம்பிரதா கேம்பஸுக்கு விசிட் பண்ணியிருந்தாங்க இன்றைக்கி. ஸோ கவுன்சில் ஜெனரல் ஆஃப் மலேசியா சாரை நேரடியாக விசிட் பண்ணது எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ரெகக்னிஷனோட கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சி. ஏற்கனவே சென்னை அமிர்தாவும் மலேசியா கண்ட்ரியும் நிறையா புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மூலமாக நம்மளுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஆயிரக்கணக்கான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அங்கே ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க மலேசியாவில். 6 months இன்டர்ன்ஷிப்புக்கு எவ்ரி இயர் மினிமம் 300 to 500 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்ரி இயர் இன்டர்ன்ஷிப் ட்ரைனிங்கில் மூலமாக ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் அங்கேயே பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கான வாய்ப்பையும் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சென்னை சம்பிரதாயில் படித்து டிகிரி முடிச்சிருக்கிறவங்க ஹையர் ஸ்டடீஸுக்காக மலேசியாவுக்கு வேரியஸ் யூனிவர்சிட்டிக்கு போயிட்டே இருக்காங்க. ஸோ இந்த சூழ்நிலையில் கவுன்சில் ஜெனரல் ஆஃப் மலேசியா மிஸ்டர் மதிப்புக்குரிய சரவணகுமார் குமாரவாசகம் சாரோடைய இந்த ப்ரெசன்ஸ் எங்களுக்கு இன்னும் பெருமையாக நம்மளுடைய அந்த மலேசிய தொடர்பை இன்னும் மிகப்பெரிய அளவு வலுப்படுத்துது. எப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க, இன்னும் சாரோடைய ஒரு கைடன்ஸில் இந்த விசா ப்ராசஸிங் எல்லாமே மிக ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது.
அதே மாதிரி சாருடைய கைடன்ஸில் இன்னும் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கும் சரி, இப்போ ரீசெண்டாக போன மாதம் மலேசியன் ஹோட்டல் அசோசியேஷன் மூலமாக அதனுடைய மலேசிய ஹோட்டல் அசோசியேஷனுடைய தங்க தலைவர் ஐசக் சார் மூலமாக ஒரு எம்ஓஇ ஒப்பந்தம் நம்ம பண்ணதுனால 1100 5 ஸ்டார் ஹோட்டலில் நம்மளுடைய சென்னை சம்பிரதாய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போய் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஒண்டர்ஃபுல்லான ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு. ஸோ இந்த இயரில் இருந்து நியர்லி மினிமம் ஒரு 1000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய இந்தியாவில் இருந்து, பர்டிகுலராக சென்னை சமிர்தா குரூப்பில் இருந்து, இங்கே சவுத் இந்தியா பூரா இப்போ சென்னை சமிர்தா குரூப் இருக்குது. சென்னை, பெங்களூர், ஹைதராபாத், விஜயவாடா, கொச்சி அண்ட் டெல்லி. ஸோ இங்கே படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட் ஆயிரக்கணக்கான ஸ்டூடெண்ட் இந்த இயர் மலேசியாவில் போய் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான ஒண்டர்ஃபுல் வாய்ப்பு மலேசியன் ஹோட்டல்ஸ் அசோசியேஷன் மூலமாக அந்த எம்ஓஇ மூலமாக நமக்கு கிடச்சிருக்கு. அதுக்கு ஒரு அடுத்த ஸ்டெப்பாக அந்த விசா ப்ராசஸிங்கை இம்மிடியேட்டாகவும் ஃபாஸ்ட்டாகவும் மேற்கொண்டு ஒரு நல்ல ஒரு புரிந்துணர்வோடு போகிறதுக்கு நம்மளுடைய கவுன்சில் ஜெனரல் ஆஃப் மலேசியா மதிப்புக்குரிய சரவணகுமார் சார், குமாரவாசகம் சார் மூலமாக இந்த ப்ராசஸ் இன்னையோடைய இந்த ஸ்ட்ரென்தன் ப்ராசஸ் மூலமாக நம்மளுடைய சென்னை சம்பிரதாய ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு மலேசியாவில் ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பை கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கு. ஸோ சாரோடைய இந்த ஒரு மிகப்பெரிய விசிட்டை சென்னை சமிர்தா ரொம்ப பெருமையாக நினைக்குது. தேங்க்யூ வெரி மச் சார், யுவர் கைண்ட் விசிட். தேங்க்யூ. அதாவது அவர் மிஸ்டர் தேங்க்யூ மிஸ்டர் மூமிநாதன் சார். அதான் மிஸ்டர் சேர்மன் அமிர்தா சேர்மன் வந்து இப்போ சொன்னாங்க அவரோட அந்த கொலபரேஷன் ப்ரோக்ராம் அவங்க எம்ஓயு சைன் பண்ணியிருக்கிறதெல்லாம் மலேசியா கூட. It is very interesting. I like to congratulate அவங்களோட ஆர்கனைசேஷனை, அகாடமியா இன்ஸ்டிடியூஷனை for taking initiative and working நம்ம மலேசியன் collaborators-ஓட with Malaysian companies to encourage, improve students' enrollment into Malaysia. இன்னொரு வாய்ப்புகள்லாம் க்ரியேட் பண்ணுறது, வேலை வாய்ப்பெல்லாம் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு. அதுக்கு என்னென்னா நம்ம மலேசியன் கான்சுலேட் வந்து சார் சொன்ன மாதிரி அதுக்கு என்னென்ன நாங்கள் ப்ரொஃபஷனல் வழியில் என்னென்ன வழியில் வந்து விசா ப்ராசஸிங் இதில் வந்து அந்த போகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ப்ரொஃபஷனல் விசாஸ், அது எக்ஸ்பர்ட் லெவலில் இந்த லெவலில் வந்து நம்ம வந்து விசா ரெஃபரன்ஸில் வந்து அவங்களுக்கு ஈஸியாக, அதாவது எவ்வளோ ஸ்மூத்தன் பண்ணி கொடுக்க முடியுமோ, ஃபாஸ்ட்டாக செய்ய முடியும், அதுக்கான உதவிலாம் நாங்கள் வந்து செய்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கோம். அதுக்கு தகுந்தாப்புல இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் தட் we will work together with the institution. அவங்களுக்கு என்னென்னா எங்கள் கான்சுலேட் சார்பில் இந்த ரீஜனில் இருக்க இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்லாம் அங்கே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இங்கே இன்டர்ன்ஷிப் செய்யும் போது அங்கேருந்து வேலை வாய்ப்பு, அதாவது இந்த ஆக்டர்லிஸ் அசோசியேஷன் அவங்களோட மெம்பர்ஸ்க்கு மலேசியாவில் வந்து அவங்க வந்து ஆன் ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங் வேலை வாய்ப்பு போகிறதுக்கான அந்த மொபிலிட்டிலாம் வந்து நம்ம எவ்வளோ வகையில் வந்து ஃபெசிலிட்டேட் பண்ண முடியுமோ எங்களோட system மூலிமா. I brought Mr. Vishnu, immigration attaché, so I've told him to look into this matter, to work with colleges like Chennais, Amirta's group institutions, to எப்படி வந்து தமிழ்நாட்டில் அந்த ரீஜனில் படிக்கிற மாணவர்களுக்கு இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்து இந்த மாதிரி விசாலாம் ஸ்மூத்தன் பண்ணி அவங்க ஈஸியாக வந்து மொபிலிட்டி, அதாவது மலேசியா இந்தியாவுக்கு வந்து மூவ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு, இல்லை அங்கே அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணாலும் அவங்க இன்டைரக்ட்லி மலேசியாவில் இங்கே தான் வந்து அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ண போகிறாங்க. பிகாஸ் இங்கே உள்ள இண்டஸ்ட்ரி இஸ் க்ரோயிங் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் hotel numbers are growing, the airports are growing, the airport management, how they manage airport, all the manpowers are needed. And Malaysia stand guided because Malaysia experience வந்து இந்த tourism industry as well as hospitality and hotel management. I think Asia we are some of the best in that region and that aspect. ஸோ அந்த வகையில் பார்க்கும்போது நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. இந்த கொலபரேஷன் வந்து மேலும் இன்னும் நல்லா க்ரோ பண்ணி இங்குள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அங்குள்ள மலேசியாவில் போய் வாய்ப்புகளை பெற்று எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணி நல்ல இருக்கிறவங்க அங்கே இருக்கலாம். பட் யூ கேன் கம் பேக் ஆல்சோ சர்ஃப் இன் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி அண்ட் டூரிசம் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் ஆல்சோ ஏவியேஷன் இண்டஸ்ட்ரி இன் இந்தியா. ஸோ இந்த சமயத்தில் இதான் நம்ம சொல்ல முடியும். பட் சி இன் ஃபியூச்சர் we always open. அவங்களுக்கு வந்து எந்த வகையில் நம்ம உதவி செய்ய முடியுமோ அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மொபிலிட்டி வந்து நல்லபடியாக இந்தியாவுக்கும் மலேசியாவுக்கும் வந்து ஸ்மூத்தன் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கான என்னென்ன ஃபெசிலிட்டேஷன் செய்ய முடியாமல் நாங்கள் வந்து அதுக்கு ஏற்பாடு பண்ண முடியும். தேங்க்யூ.
ஈஸியாக இருக்குமா இந்த மாதிரி இருக்குமா மலேசியாவில்? அது எப்படின்னா சொன்னீங்க, இன்னும் இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன ஈஸியாக இருக்குன்னா, இவங்களுக்கு இங்கிலீஷ் மலேசியாவோட எஜுகேஷனும் இந்தியாவோட எஜுகேஷனும் எல்லாம் பிரிட்டிஷ் லெகசி எஜுகேஷன் தான். அதனால இங்கிலீஷில் வந்து இவங்களுக்கு ஈஸியாக இங்கிலீஷ் அண்ட் இவங்களுக்கு தமிழ் தெரியும், இங்கிலீஷ் தெரியும், தெலுங்கு தெரியும், மலையாளம் தெரியும், ப்ளஸ் ஹிந்தி தெரியும். ஸோ இவங்க போய் மலேசியாவில் வேலை செஞ்சாங்கன்னா, we are also the numbers of Indian tourists to Malaysia is have increasing in the last 2 years. Last year எடுத்திங்கன்னா we welcome 1.5 million tourists. இந்த வருஷம் வந்து ஒரிஜினலி டார்கெட் பண்ணது ஒரு 2 மில்லியன் டூரிஸ்ட். ஏன்னா அந்த கல்ஃப் வார்னால அந்த ஏவியேஷன் இண்டஸ்ட்ரி கொஞ்சம் ஃப்ளைட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் குறைச்சிட்டதுனால அந்த டார்கெட்டை கொஞ்சம் குறைச்சிட்டாங்க. பட் அதனால தான் அந்த விசிட் மலேசியா தே எக்ஸ்டெண்டட் ஃப்ரம் திஸ் இயர் ஈவன் டு நெக்ஸ்ட் இயர். ஸோ அந்த வகையில் பார்க்கும்போது இவங்க இந்தியன், அதனால தான் இந்தியன் இங்கே இந்த மாதிரி காலேஜில் படிக்கிறவங்களுக்கு மலேசியாவில் வந்து நல்ல வாய்ப்பு இருக்கும். பிகாஸ் தேர் ஸ்ட்ரென்த் இன் இங்கிலீஷ் ப்ளஸ் லோக்கல் லாங்குவேஜஸ் அக்கார்டிங் டு ஸ்டேட்ஸ். இதெல்லாம் வந்து அங்கே போய் அவங்க சர்வ் பண்ணாங்கன்னா பட்டாளஸில் வந்து இங்குள்ள டூரிஸ்ட் வராங்களா அவங்கள ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு எஸ்பெஷலி சபா சரவாவுக்கு நல்லா வாய்ப்பு இருக்குது. சபா சரவாவில் இப்போ வந்து இந்தியன் டூரிஸ்டோட ப்ரெசன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸிங், எஸ்பெஷலி சபா இதில். ஸோ அங்கே வந்து ரொம்ப ரிக்வெஸ்ட் இருக்குது ஹோட்டல்லாம் ஹவு டு ஃபெசிலிட்டேட் இந்தியன் டூரிஸ்ட் அங்கே இந்தியன் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி டூரிசம் செக்டரில் ஹோட்டல்ஸ்லாம். ஸோ இவங்களாம் போயிட்டு வாய்ப்பு கிடைச்சி அந்த ஹோட்டல் அசோசியேஷன்லாம் சபா சரவாக்கெலாம் கொஞ்சம் போய் அட்லீஸ்ட் ஒரு 1 year 2 years அங்கே வேலை செஞ்சாங்கன்னா they were able to contribute their strength to the industry there. In return they also were able to gain more knowledge. அது மூலியமா அவங்க வந்து உலகத்தில் எங்கே வேணாலும் வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இல்லைங்க, they have to come with a certain visa expert category. அந்த இதில் முதல் அவங்க அதுதான் வேலை செஞ்சாகணும். அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து வேறு கேட்டகரி போகிறாங்கன்னா பெர்மனன்ட், அதெல்லாம் வந்து அதுக்கான ப்ராசஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ அதுக்கு ப்ராசஸ்லாம் அவங்க கேட்டு தெரிஞ்சு நீங்கள் கேட்குற கேள்வியில் வந்து அதை வந்து அவங்க இமிக்ரேஷனில் போய் கேட்டுக்கலாம். இப்போ நான் வந்து பெர்மனன்ட் ரெசிடென்சி எக்வயர் பண்ணோம் எப்படி செய்யலான்னு அதெல்லாம் மெத்தட் இருக்குது. ஸோ அவங்க நான் என்ன அட்வைஸ் பண்ணால், ஜஸ்ட் இஃப் உங்களுக்கு அந்த பெர்மிட் கிடைச்சா ஸ்டே விதின் த பெர்மிட்ஸோட கைட்லைன்ஸ், டோன்ட் கோ அவுட் சைட். அது வெளியாகும்போது தான் அத்தாரிட்டிக்கு தெரிய வந்துச்சுன்னா அப்புறம் they might be banned or they have other problem to get employment. So as well as they stay within அந்த விசா கொடுத்தோட அதோட conditions, they have no issue. In the event they want to get married or அதெல்லாம் வந்து அதுக்கெல்லாம் வழி இருக்குது. So they have to follow that procedure. அதை கரெக்டாக வந்தாங்கன்னா அதெல்லாம் கூடயும் வாய்ப்பு இருக்குது. பட் வந்து சேஞ்ச் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இதெல்லாம் அதுக்கெல்லாம் வழி இருக்குது. அதெல்லாம் கேட்டு முறைப்படி செய்யணும். அதான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். டோன்ட் டூ actions on your own, just follow the visa conditions correctly. அப்படி தெரியலன்னா இமிகிரேஷன் ஆஃபீஸர்ஸ் இருக்குது, நம்ம ஆஃபீஸிங் இருக்காங்க வந்து இங்கே நம்ம கான்சுலேட்டில் அவங்களுக்கு ஏதாவது தகவல் வி ஜஸ்ட் அவர் கவுண்டர்ஸ் ஓப்பன் 9 to 4:30. அவங்க வந்து இமிகிரேஷன் கவுண்டரில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் வந்து கவுண்டரில் வந்து